mucho gusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y expansión. Isla de la Cité, que en su origen París se limitaba solamente a la isla de la perché quando si chiamava ancora Notizia era limitata solamente a quest'isola. In de la Cité zu Beginn, als Tarif Lutetia hieß, reichte die Stadt nicht über diese Insel hinaus. Hello, hi. At its center point, the equestrian statue was named to the religious halls. Sur le plan architectural, cet édifice représente un équilibre parfait de l'amitié de justice. This edifice of stone and glass is a perfect balance. Stained glass windows. El Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. Este edificio se impone ante la capilla, apoyo en la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio representa un equilibrio perfetto con magnifiche spirali. A bordo il Palazzo di Giustizia, ricostruito da Napoleone III. Questo edificio racchiude la Sainte-Chapelle, diciottesimo questo edificio presenta un equilibrio perfetto di pietra e di vetrina. Der aufgebaute Palast umgibt die
ein Kleinboot des 13. Jahrhunderts zur Zeit der Kreuzzüge. Architektonisch gesehen wurde bei diesem Bauwerk ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Stein und Glas bewahrt. Este edifício de pedra bonita janelas des universités opérationnelles venant de savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Ja, mein Mutter ist like that. Hey, my Mutter.